Всем привет, с вами канал Play Games, с вами продолжаем играть диско Elysium, Final Cut. Так, у меня, была такая херня, то что я, прошел какую-то часть игры, в итоге я это записывал, а в итоге, когда я доиграл, я понял, что я ничего не записал, и очень много мест я прошел, пока... Так что я дошел до книжного магазина и туда я попытался проникнуть в прошлый раз. Давайте попытаемся пройти туда и купим книжку для нашего другана, мелкого пацана, который там стоит, пинает труп. Так, где продавщица? Вот она. Давай побазарим с ней. Что нам скажет? Welcome to crime, romance and violence Ага. famous people. My name is Plaisance. Be welcome and... A golden pendant hangs around the woman's neck, in the shape of what looks like a tiny fish head trapped in amber. Денег будем просить. Oh yes. Так, лон интересный. In these times. I am the proudest owner of our little shop of culture. Да, это ее магазин, мы это знаем. Там девочка на улице. The most welcoming approach for attracting youth. Что за девочка на улице? Who said that? Annette? I will have a word with her. This place is not cursed. It has a robustly... Она использует детский труд. Doesn't feel like it's thriving. It feels... И не платит, наверное, девочка, либо платит гроши совсем. А может, ее, кстати, дочь. Annette, yes, my daughter. Это ее дочь все-таки, да. Хорошо Slacking тогда. off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post? Да, она послушная девочка. Did you talk to her? Да, она хорошая девочка. On a scale of 1 to 10, how compelled? Her opinion of her daughter depends on how well she lured you into the store. My precious. Будем помогать девочке, скажем, что она хорошо работала. If you have children, I hope they turn out as great as my Annette. Бля, куда нажать-то? Я не знаю насчет этого. Ей вроде нравится, и она не... Давай будем говорить, что она очень крутая. Attitude, she'll have a bright Потому financial. что девочка молодец, пытается себя обеспечить с детства. Давай скажем про ногти, что она грызет ногти. I've told her not to do that. Ну да, это привычка отвратительная. Habit. Но на улице не стоит этого делать. Тем более грязные еще ногти, она может отравиться, заболеть чем-нибудь. Part of А там и так hers, труп висит на улице. really. She can, if she has enough willpower. This is what's called growing pains. Life isn't easy. Come on, ma'am. It's obvious she can't do anything about it. You are placing an unnecessary burden on a young child. С чем она не сможет что поесть? С ногтями? She stands stiff and severe. Бля, мы ее разозлили зря. And coming to terms with a new reality. One where Oh no. Ну да, она с новой I реальностью need to invite столкнулась. her inside and apologize. She must be freezing out there. Нихуя. There. I don't know what to say to you. My husband, he tries to teach me business lessons. I have В смысле 0 очков called a опыта? dull mind. All this it sounds like both. Кажется, и мать, и собственная супруга обращаются не так же, как она сейчас обращается с Аннет. Нет, давай ее нахуй засрем, короче. Скажем, как, блядь, с ребенком обращаться правильно. My mother was horrible, of course. Absolutely perverse energies around that person. My Your супруг. husband is completely different, of course. Yes, my husband is a successful entrepreneur east of the river. If only he were more involved in the business we're running up here. No matter. Что такое Гран Курона? Proper place to live. One of the most peaceful neighborhoods east of Most of the buildings are empty at the moment. He made the initial investment. Since then, he's been what you might call... Yes, I'm afraid so. A real treat she is. It would be nice if she had... No. A glimmer of sadness blinks through the well-crafted exterior. Будем ее доводить до слез. We're quite busy. Думаю, давайте My доведем ее до husband and слез. I. Quite busy. Children are a lot of work. I'm sorry. В смысле, я не похож на отца. Ты что, офигела? Я выгляжу чисто как батя Волвия, блядь.
Одетый, блядь, стильный мужчина. В пиджачке, он брыт. Не будем про школу говорить. Не будем девочку палить. Her features much softer. Вдруг она не знает про то, что дочь не ходит. Просто не помню, говорила она, не говорила. Then why are you talking to me? Everything is on the shelves to browse. Don't you? Everything is on the shelves. Take a look yourself. She's attempting to mentally direct you towards the shelves. She only wants you to buy the goods. She doesn't care about the books. Ей наплевать на книги. She smiles and nods, seemingly. Так, хорошо, не будем ее доставать. Все, мы... О, так, девочка зашла, кстати. Что ты как рада? Sir, I can't talk right now. You just can't win. Out of the rain and into the gutter. Math, it's really difficult. Да, Like, математика, конечно, really. да. They say you need it to get rich. Better than standing outside. Не знаю, я 2 бакса нашел, по мусоркам копался сейчас. I found something while you were away. I thought this would fit you. Шляпа Like Дика better Малина? now. Not me. The city, I mean. Like a detective does. Шляпа сыщика? Yes, just like the one Dick Mullen wears all the time. You'll look way more serious. Right, I have to get back to my homework now. Before Mum notices. Так, ладно, не будем палить. Так, ищем книгу. A small mountain of colorful board game boxes. An endless variety of... There's also a large hardbound tome with intricate cover art. The Hunt... There's a box that says Wirral, 3rd edition mega setting supplements module. That price is steep, but then it's the 3rd edition mega setting supplement. So Ладно, уходим. Нет, нам не надо никакой вирал, нам надо найти книгу. Но книга называется... так, помириться с Куна. Для Куна надо. Человек из Хемдаля. Так, а нам дали, кстати, шляпу. Шляпу можем одеть. Вот, чисто батя. Так, одеваем маечку, чтобы, блядь, пузо не было видно. Перчаточки у нас желтенькие. Все по красоте сделано. Это что? Ручка. А столом оставим у нас. Все, мы, бля, вообще стильный чел. Так, идем сюда. Тут что у нас продается? Ищем человека. Мне нужен человек из Хеймдаля. Хеймдаля. the display rack is brimming with worn paper, rows and rows of Heimdall, maybe 100. Так. Man from Heimdall and the sages at the end of the... Not even close. Man from Heimdall in hell. Man from Heimdall and rows and rows of Heimdall. The display rack before you is burdened under piles of Man from Heimdall. Oh, Man from Heimdall. A very Так, и popular что это? series of adventure novels. They're awful lot of Понятно, почему Ку находит эту книгу, потому что там одна мораль, на полуголые женщины, кровь, насилие, ограниченный сюжет, всякая мистика у него на пути. Понятно. What does it matter? They're all the same. Ну, если все одинаково. Но она не шарит, короче, серию. Of the series, I'd recommend Heimdallaman. The Man from Heimdall. It's supposed to be a good introduction to the series. Nothing of interest. Неудача. Only silence and the cosmic background На pain. болевой порог, на болевой порог. Мне не ну, блядь, дайте мне. Display rack is brimming with worn rows and rows, maybe 100. Man, the display rack before you is А чё burdened нельзя piles купить-то? of man rows and the display rack. Чё за бред-то? А здесь чё? Бля, не дают мне купить книгу, которую я хочу. Ну-ка, давай мне книгу. Hello again, esteemed officer. Goodness, you were already doing everything is on. She's attempting to mentally direct. Truth be told, not really, but you don't learn about the important things in life from The truth is available if you just... She smiled. Пойдем наверху посмотрим. These shelves Неправильно как-то are работает. overburdened with books from the crime fiction. These books, what's more, they come not a single mention of all the stress. Shelves filled to the crime fiction. These books, what's more, not a single. You see, a killing is declared Малин умирает, чё? in the murder house. Oh no. Turns out, yes. There's also the dame who did it. Farewell, my Mullen. Tragedy calls for Dick Mullen. After all this, you still haven't found the Кто answer. такой Дик One Малин? question that matters. Oh, В смысле я не нашел? you're a police officer, apparently. Your quick eye notices a small caterpillar crawling Ah, across the tak. spine of a book. The title reads, A Worn Paperback from Dick Mullen's classic Hard-Boiled Phase. The premise seems to be that Dick Mullen is framed for the murder of his best friend.
and it's just a few days. Could it be the motifs of unstable identities and shocking betrayals? Это что, это какие-то спойлеры к сюжету игры сейчас, да? Или нет? Then this is the book for you. Да мне не нужна такая книга. Crime fiction. These books, what's more, not a single shelves. Мне нужна одна книга. Ее почему-то нельзя купить, я не понимаю. Мне нужен человек из Хеймдаля. Человек из Хеймдаля. Про фашистов мне тоже не надо. The shelf reads biography. Browsing through all the books with all their names. Suddenly, a particularly odd title. Любовь на скорость. Часть, история трагедии Джекоба Ирва и Альфи. Speed Love. High Speed Love chronicles the romance between two of the finest. Next to Irv's life. Next to the... I really must insist you buy one of the books. Reading them is not for free. She understands she is a блядь. customer and immediately corrects call. I'm sorry, I did not mean to rush you. I would say... The Greatest Innocence. Yes, most certainly. It's an important educational tool, delving into the depth of a very influential historical figure. But surely I don't have to tell you that. You're a law officer, and law officers... The book is also very daring. The author aims to re-examine the use... Perhaps for a layman, deep analysis is certainly... It's prudent. You feel like you should get Ты чувствуешь, что должен ее приобрести. Не хочу я ее приобретать. Мне нужна одна книга, она почему-то не прокупается. This bookstore is not strictly about crime. Amidst the various books, you find one written by... The point of the book, and many others on this shelf, is to give people medicinal advice in situ. It serves platitudes, while also telling everyone that traditional medicine, the wholeness, unity, balance. On the other hand, when it's up to Что ты хочешь сметить? Раз исцеление зависит от твоего разума, то он же является причиной любой болезни. Ага. Но это мы прекрасно все знаем. Еще в здоровом теле и здоровый дух, как говорится. The book features chapters on topics such as как антимагний. find magnesium. It even lists как продолжить пить, если ты алкоголик с отказавшей печенью. Even a chapter on the Есть даже глава о древнем сирайском обычае использовать утиный и желчный пузырь. Нихуя. Лечение и профилактики заболеваний, передающихся половым путем. Применять до и после покупать не стоит. Mundane garbage. What's even paranatural about this? Так, давай найдем чем потустороннее. Сегодня возьмись перед тобой возникает маленькая зеленая книжка с заголовком «Зачем свой серость». Что такое серость? Книга едва ли дает какое-то объяснение этому понятию, подразумевает, что это известно получено. О чем эта книга? Книга описывает разнообразные всенаучные методики лечения, средства для медицины. Ага. Здесь предлагает хаживать человека по голому телу веником, особенно те молодые березы, растущие близ серости. Бодрить, наверное. Да, и кровообращение стимулирует. Это парабаня, что ли? Еще здесь рекомендуется употреблять крепкие спиртные напитки. О, это надо, да, это для нас, выдержанные в серости. Читателям советуют поместить сосуды в яму внутри серости и оставить их там на 360 дней. Заместите желаемой крепости. Помимо других полезных свойств, но якобы восстанавливает поврежденную печень до идеального состояния. Нихуя. То есть ты пьешь что, восстанавливаешь печень? Здорово. Как такое возможно? Разве ты менее верен, чем все остальное? Вот что верят люди. И то правда. Что там еще? В целом дня хорошего самочувствия настроения как совершать регулярные прогулки в условиях серости, соблюдая, как гласит примечание меры предосторожности. Ага. Чего, блядь, мне нужно голым ходить? There's an entire section devoted to cures for men who are struggling to perform their marital obligation. You close the book and return it to its place on the shelf. Мне нужна книга, которая вон там на полке, но почему я не могу ее купить? Здесь что? You see a set of tattered curtains blocking. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees. В смысле? You see some kind of charm, an irregular polyhedron assembled from bones, sticks. This is a traditional Senegalese ward, meant to provide inhabitants of Ile de Fantôme. Aside from poking at it, nothing. Please go back to browsing the books. Don't you feel compelled? Oddly enough, the more she tries to draw you away from the... Нет, я распахну занавески. You're about to pull apart the curtains. Sir,
Не трогайте. Если вы откроете парапсихологическую компанию, нам конец. She looks away, mumbling. Она отворачивается, бормоча. Почему занавески вечно не дают никому покоя? Мне просто книги купили. Books like normal. Нормально. Дело в проклятии этого бытия. Другое дело, полицейских мне туда нужно. Так, и что мы ей скажем? Я полицейский, да, мне туда нужно. Ну, мало ли там труп лежит. I'm sorry, I don't mean to be so impolite. No, it's just a storeroom for the employees, I told you. Now please step away from the curtains. Я открываю, да. Just talk to me, officer. Come here and let's talk. There is something mysterious about the curtains. The curtains, tattered with age and covered in dust, hang before you, as if torn. Заходим туда, изучаем, так, и что там интересного есть. Dusty furniture and trash. A doorway stands in the back, covered in dozens of scary little cemeteries. I warned you, you're unleashing forces beyond your understanding. Какие нахуй силы? Нихуя себе! Вот это красота! Это что за женщина? Слегка андрогинный портрет. Это мужчина. Чего, блядь? Это мужчина? A heavy door with a missing handle stands before you. Давай постучим в дверь. Only an echo. No one is there. Еще постучим. Echo. Only an echo. Еще постучим. Еще. Only an echo. Only an echo. А можем дверь взломать, например? У меня же, подождите. У меня же есть. Так, болевой порог. Ну, давай попробуем. Вдруг получится. Получится? Бля, минус здоровья, сука. Нихуя. Ow, shoot. Whose moronic idea was it to just run through the door? Don't you know that things like that hurt? Are you alright? Да я в порядке, братан. What is going on there? I warn you, don't tempt the... It barely looks like you've done any damage to the door, however. It's still locked and closed, covered in dozens of little charms. Так, ясно, двери никак не открыть. Хорошо, так. Извините, мисс. Мы ничего не нашли. Now, I told you not to mess around back there. What are you even trying to accomplish? You're only making things worse. Stop it. Goodness, you were already doing good, browsing... She smiles and nods, seemingly relieved. Мне нужна книжка с этой полки. The display rack is brimming with worn paperbacks, featuring an extremely muscular, sword-wielding Bob. Ясно, все, пойдемте дальше изучать наш мир. Так, где мы еще не были? Вон туда вдоль улицы пойду. Подождите, а я могу книжку спереть, пока никого нету? Ладно, идем дальше вдоль улицы. Я там еще не был. Это что такое? Пустырки. Это что? This coin-operated white Платный бинокль? attraction in the middle of such poverty. There was a revitalization project in 49. They got as far as the street lamps and the statue on that intersection. We should have done something about the Union 10 years ago. That ship has sailed. Так, не, мы туда смотреть не будем. Идем дальше, изучаем местность. Это что такое? Одинокий баклан наблюдает за морем. Ага, хорошо. Опа-на. Опачки, опа-на. Девка, здорово. Are you trying to sneak up on me? Logic error. She is not. Pig's come to take me out. Trying to snuff me out. Don't get fucking clever with me, pig. Ты охуела, тварь мелкая, сука. Пиздец, тупая пизда. Твои родители, нахуй. Так, это что такое? Охуеть, охуеть, залутали. Восстановили хпшку, да? Или нет? Так, это что? Новую шапку нашли.
КПшку можем восстановить. Так, это что? Бочки наполнены и заполнены дождевой водой. Так, это что? Там хуй пойми чё. Так, это что такое? Опа, на, подозреваемый. Ну-ка сюда иди. Куда эта дверь ведет? Ну-ка, можем с ним поговорить? You see a young man on a balcony. Not looking for any trouble, officer. I don't want to be seen talking to the gendarmerie, if that's okay. I just want to Don't let him go. This could be your witness. The balcony has a great view of the whole thing. Is it really? Это реально мой свидетель. Like a nervous cat, he keeps... All right, but make it quick. Once I finish this cigarette, I have to run. I'd even go so far as to say that the view is a little too good, my dear gendarme. Я не знаю, когда уберу тело, пока ты мне не поможешь в расследовании. Now tell us. Oh. You already asked me that, didn't you? Wait, Когда я тебя спрашиваю? someone else investigating the lynching. No, not you. Нет, не вы. Some more muscular type. Мускулистый And кто? when did you speak to this more muscular gentleman? Last week? I don't know. Look. You didn't answer the question. I had a... It was my Sunday friend. He doesn't reply. Just a My name? My name? Марти Мартинес, так. Martinez. Good local name. Let's go with that. I'd even go so... We will remove. Oh. Wait, is someone else? No, not you. And when did Last week? you didn't answer the... It was my Sunday. He doesn't. Ладно, No. поговорим Now, потом. if you'll excuse во. me, I really need to get going. Остаем, убеждаем. Place or time for questions. А, мы понизили голос, типа потише сделали. Hidden behind the curtains. For a moment, the man on the balcony seems almost vulnerable. Something moved, I am sorry, but I really don't have the information you're looking for. but hold on. What's that? For a split second, Что за it's a камень? sign. Good luck with the investigation. Так, ну хорошо, мы его не имеем права задерживать. И он уходит куда-то по своим делам. А он нам указал на какой-то камень перед дверью. Уа. He's gone. No point in running. Tenements like these often have multiple exits. He could be a witness. Him or his... Да, мог быть кем-нибудь. sign. If we find a way inside... Давай посмотрим, что за подсказка. Так, и что там? Like there's a key beneath it. Ключ. Rusty from the dirt. This must be for the front door. Pity he doesn't have the apartment number on it. This building... We'll just have to go in and see. Хорошо, ладно. И меня интересует подвал. Сначала... О, подождите. Сначала мы спустимся в подвал, потом сходим в дом. Чё, ключ не подходит? Подожди, нихуя. А, нихуя, предметы дают какие-то способности, прикиньте. Закрытая дверь. Не дает нам зайти. Это что такое? Подождите, это что такое? Тоже хуй пойдешь, пройдешь. Так, ладно, давайте посмотрим. Откроем дверь, попробуем. Не, давайте пойдем вот туда. Бля, туда можно пройти ведь, да? Нельзя пройти. Ладно, давайте откроем дверь. Так. Аудитор. Так, зачем нам очки нужны? Очки мы оденем, чтобы что? Чтобы быть кем, нахуй? Логичным, нахуй. Энциклопедированным. Постучим в дверь. Да, кто-то спит. Так, это что за дверь? Нихуя. А, это туалет. Общий. Понятно, здесь нихуя. Зашли в какой-то бомжатник, я понял вас. Ботинки. Чьи ботинки, интересно? А, ботинки взять нельзя, хорошо.
Давай с ним поговорим. Что-нибудь нам скажешь? Ладно, он ничего нам больше не может сказать. Он наш просто компаньон. This door has been closed with no reply. No reply. No reply. No reply. Охуеть. It's a solid lump of metal, but the shackle is deeply. Better whip out those cutters. You won't get. It's a solid. Better whip out those. Ага, нет у нас никакого болтореза, мы не будем двери взламывать, мы полицейский так. Это что? Деньги. Ебать, мы насобирали денег-то. Охуеть. You hit Бля. someone. The walking stops abruptly, but no. Так, шаги прекратились, там кто-то есть. Я чувствую, как там нарастает напряжение. Communard, from the looks of it. The room. Do I have to open the door? Нет, я не обязан открывать, извини. Do you have a warrant? I'm not. Let's go. We don't have... It's generally easy. A poor communard. Do you have a warrant? Let's go. It's Ладно, она так не откроет. Давай вот эту дверь еще. Заперта. Можем ли мы ее открыть ключом? Не можем. Бля, музыка здесь, конечно, бля, пиздец. Квартира 8 нельзя. Давай поговорим с уборщицей. Give me a moment. The cold never does any good for my bronchitis. I'm fine. Fine. You're still worried. Now, what do you want from me, Palit? Эмпатия спрашивает, почему мы из-за нее переживаем. Но эмпатия разве должна спрашивать, из-за чего мы переживаем? Ну хотя это логика должна спрашивать. А не эмпатия. Эмпатия говорит, ты все же переживаешь. А потом логика говорит, есть из-за чего. She's the cleaning lady. She knows the floor plan and the residence. Давай узнаем, кто она I'm такая. no one. Just an... If Хорошо. you can call it living. It's barely bigger than a... Ask away, policeman. Кто живет? Oh, that one is a scientist. I think he studies astrology Ага, at так. community college. Живет Саша из универа. It's good. I always tell something to do with all those stars around his door. Звезды, бля, пиздец. That's what I said. Сатанист ебаный там живет. The lieutenant. О, не ебаный, извините, пожалуйста, is просто slow to сатанист. say, let it go. Come on. Ну, может, там реально сатанист ебаный, который людей там режет, не знаю, собак, кошек. It's not about stars. It's People come and go. they probably just moved or died. Hopefully somewhere else. Есть логика у нас, блядь. No one lives there. It's been empty for months. Impossible. I would know if someone had moved in there. Maybe it's those Да ладно. cultural people again. Breaking into a house like it's a public space. You're a police. Great. Young people. They're... She mumbles some kind of a response. Oh, you'll find plenty of Martins here. Так, бабуля немного не в себе, мне кажется. Pea-brain. Someone played a trick on you. Martinez is a name for anyone who comes from Martinez. Like Jim Jamrock. Имя для кого угодно из Мартинеза. Oops. You really didn't get the joke there. I thought it В was... смысле, я не понял шутку, сука? Officer, we don't have the witnesses. А в смысле, а ты таким чё мне ничего не сказал, то, что это была шутка? Yes, yes. I know who you mean. The scrawny boy. Somewhere in the building, a child starts crying. You hear a radio. Tall. Я просто весь этаж слышу. Прикольно, тут стены тонкий пиздец. Там радио, там ребенок, там душ. He lives upstairs in room 28. 28-я квартира, ага. It's one of those... Thank you. We should... Ну такими, сука, конечно. Хуй ты не сказал, что его не так зовут. Что ты не сказал, что это шутка-то была. Так, давайте. Какую квартиру это? Какая квартира? Отсюда нам с нами. Here's someone walking around inside. Excuse me? There's no sweet talking your way in there. You have plenty of reason to enter. Oh, come on. That was smart. Так, дверь открывается. Кто там? Здравствуйте. Satisfied? My name is Realtor. Marielle Charpentier, and I'm an agent with Martinez Realty Associates. I am not breaking... Boy, there are a lot of different. Бля, ну-ка, давай-ка у нее ключи отожмем ненадолго. Is really cheerful, despite her. Do you want to see my ID as well?
You can't leave. Very well, but please make it quick. I need to be back in La Delta in an hour. Oh, that's another huge mess. The former tenant owes us 3 months of rent. 3. We closed the apartment again. I have no idea how stupid mistakes like this can even happen. But Ron went a whole Can you believe it? And then the tenant ran off. Охуеть, он красавчик. He's gone. The sum must have been puny. Oh, it irks her. The incompetence. Так, за стеной-то что случилось? Откуда там дыра? With the wall. I have no idea how we're going to find the both apartments are now unread. I need to get it ready for the next lease, but as you can see, the previous tenant completely trashed the place. Кто здесь жил? Some kind of a moribund old man who used to be a business owner. A sudden serious look crosses her face. Какой печальный конец. That was months ago. Anyway. Может, он висит? Может, она вот про этого вот чувака говорит, который висит там на дереве? Oh, that's and again, a whole. The sum must have been. Oh, it irks her. The incompetence. Well, it does not disappear from my hands. No, I don't. These apartments are perfect. I'll tell you. It's as if they're real. Don't ask both apartments. Of course. Хорошо, так, ладно, что здесь есть интересного? Забираем. Блистер таблеток. Нихуя, вот это туфельки нахуй. Так, самообладание, эквилибристика. Так, это что? Налога к способам косвенного налогообложения. В зелененьких походим под цвет пиджачку как раз. А, бля, подожди. Давай таблетки дадим бабульке. Так, про какую квартиру он говорит? This door has been closed with a padlock. Нет, срезать замок мы не можем. Мы нихуя не можем сделать. Так, идем дальше. Вот опечатанная квартира. Give me a moment. I see. I hope some good people are finally going to move in. This place needs them. Yes. Well. Your statements are too vague to comment on. Блять, общие. Ну-ка, подождите. A moment. Ask away. Ладно, я хотел ей таблеток дать. Помочь ей. Ну-ка, влезем в чужую хату. Ключ подошел? Не подходит ключ. А у нас он, кстати, есть. Чё, как взаимодействовать-то? А, вот взаимодействовать. Как взаимодействовать-то? Я нажимаю взаимодействие, не работает кнопка взаимодействия. Ладно, это что за выход? Куда он ведет? Это просто выход на улицу, да? Так, это что за дверь такая странная? Куда это он нас вывел? Нихуя. Ты мы где? Ладно, сюда нам рано пока. Мы еще не все изучили. Заходим обратно. А вот дыра в стене. Окно. Кто-то его разбил. Что здесь есть интересно? Ничего. Давайте пройдем в дыру в стене и попадем в закрытую хату. Бля, ну хата это реально дыра, блядь. Хата та еще дыра. Реально дырище, блядь, полное. Кто за это будет платить? О, можно ящик открыть. Давай, что за мужичок? Мы с ним разговаривали, нет? А, это Синди Череп. A great torrent rushing down Rue de Espo. The streets will not flow red with it. I'm Cindy the fucking Skull. What else do you want to know? Date of birth? Go where? Accosting a minor? Listen to your partner, pig man. Keep your grubby hooves off little old... А, и она несовершеннолетняя тоже, что ли? Дальше что, может быть, дальше присваивание к несовершеннолетним? Запах от ее ведра с краской, это не краска, это мазут. It's heavy fuel oil.
Это что, мазут? Heavy fuel oil intended for exclusive Красный мазут. Ага. What did you think I was using? Aquarels? Sucked it out of a cop's fuel tank myself. Вот сука тварь. Мы полицейские. She's proud of it too. Oh, what? You'll push me off this ledge and pry the bucket from my dead hands? I ain't no snitch, pigstein. А вот же тварь. Почему она не может нам помочь? People who talk to us in a normal, calm, informative. Да, реально здесь людей так мало, согласен с тобой, Ким. On this earth to make your life pleasant. Can't you tell? I'm painting a beautiful mural. Ладно, пиши I картину. haven't really started it yet. I'm waiting for the right words. Yeah? Thanks. I'm sure the inspiration... You've lessened her desire to deface the building. Осквернение здания явно поугас. Почему у нее погас? Интерес. The lieutenant Что там видишь? his brow at another one of your eccentricisms. Так, и что это за женщина? Disgust. It's difficult to... The woman on the boat does not know. That is on her. Someone's got to keep an eye on... Так, This давай a расскажи. while ago. 2 days' travel away from Rivershore. Its moneyed residents used to posh restaurants and upscale. Амазон — это архипелаг в 2 днях в пути от Реваншоля. Probably the Wild Pines. Знает. We should talk to her. She's a professional negotiator, though. I have the feeling she will be very cooperative while telling us nothing. You should take the lead. Ask her unexpected questions, you know? Do your thing. Don't be afraid to get a bit whacked. Good idea, piggies. Ладно, спасибо, Сидни. Спасибо, Сидни, тебе за помощь. Это что за дверь? Ебать, это мы где? Я сюда недавно спал. Пахнет химией. Может, бля, кто-то сжигал что-то? Охуеть, рабочие джинсы. Бабки, бля, везде бабки тупо собираем. Бабки тупо капают. Прикой, нахуй, ко мне. Электрохимия. Что за электрохимия, блядь? Нахуй она нам нужна? Если я все одену, буду ебать электрохимичным, нахуй. Ладно, здесь нихуя нету. Идем наверх теперь. Еще баб нашли. Ебать, мы миллионерами скоро будем. В смысле не получится? Я ж, блядь, могу этим выбить. Так, а как подняться на 2-й этаж теперь? Там нету вроде как прохода. А как спуститься? Я нихуя не могу понять. А, выход там был. Точно был выход. А, вот он. Так, он нас привел вниз куда-то. Это что такое? Жилой комплекс Кепсайд. Северный объезд. Это что такое? Ага. Эту дверь можем открыть? А, это мы зашли отсюда. Все, я понял. Так, ну давай, что, сходим к той женщине в порту? Так можно обойти, так нельзя обойти. Так, мы куда-то обратно вернулись, походу. Стена, кстати, очень хрупкая. Можно ее осмотреть. This is a wall on the side of an apartment building. Пойдем поговорим с той женщиной. Потом купим сигарет, отнесем их Куну. И что? И Куна нам поможет все. Здравствуйте, мисс. A striking woman leans Джойс, месье. of her sailing boat, smiling as you approach. Her green raincoat glistens with droplets. A silk Good afternoon, officers. I'm Joyce. Joyce L. Messier. I represent the board of Wild Pines, the owners of the harbour. You gentlemen must be from the RCM. I meant you, the Revachol citizen. Но нам Ким сказала задавать странные вопросы, мы их и будем делать. Nothing, honestly. I've said it to every drunk in town, and you're the first one who's responded. I'm glad to see you here. like steel. There is strength. Что Ноча говорила? If she wanted,
She could sink her... Реваншист, гражданскую милицию. Честно говоря, никак. Я просто говорю в каждом пьянице. I was dispatched to handle a strike, not a lynching. Anything I can do to assist the... That is good to hear. Так, заебись, она нам поможет. Это очень хорошо. I wish you a swift recovery. In the meanwhile, you have my... It's hard to get a read on her. Очень сложно понять, что у нее на уме, однако выглядит она так, будто действительно готова помочь. Какой самосуд? Things, I'm afraid. The information I'm to share with you includes trade secrets. For the sake of my employer, I have to ask for your names and badge numbers. Пать, что происходит? Куда я попал? Что за тайны начались? How curious. Why is that, detective? Чего? Awkwardness washes over the conversation. А, я подумал, она на мой документ возвращает. Of events. I see. So, are you saying you lost your badge during the course of this episode? Oh dear. I do believe you, naive as that may sound. I simply can't imagine what you gain by... Это хорошо нам верит. His technique may be very unconventional, but he is. Of course, I sympathize. But I'm afraid I simply can't share anything more until I've seen... Hang on. Блять, где? Давай-ка. She should be open to some sort of mutual... Давай внушение используем. She's a negotiator. Just float a favor at her. Insinuate. I will be frank with you. If I'm going to break protocol, I need to be able to justify it to my superior. You're in, but expect her to drive up. Reports from inside Terminal B suggest it's a hub for the local drug trade. This is an open secret in Martinez. They're profiting from this trade. Так, здесь что-то уже дело с наркотиками, да, доходит. От убийства к наркотикам переходим. The company has tried looking into this matter before, to no avail. Perhaps someone with... Or you can recover your badge. Detective, a word in private before we continue. Давай поговорим с тобой, братан. Думаю, здесь нас не услышат. This is not going quite as I hoped it would. Honestly, I was expecting you to use your unorthodox technique to keep her off balance, and you know, not volunteer us to be her henchman. This woman is running circles around us. She might have known about your misplaced badge all along, or she's simply an adept improviser. Either way, we've played... He doesn't let it show, but there is a limit. Так, значит, женщине особо тоже верить нельзя. Maybe this is... Потому что она с нами играет. She might have heard about you. No. Нет, мы будем исследовать контрабанду наркотиков. Investigate. Otherwise, she could claim we are siding with the Union, or that we are on their take. What I propose is, we ask her. I'm sure... Да, мне реально жаль, что... I wouldn't go that far. Her reaction did come off as sincere to me. I think she's just quick to adapt. She's a professional, after all. Давай вернемся к ней. You're back. Good. What can I help you with? Вы на яхте. Yes, I am. Of course there are. We're on an archipelago. How else are you supposed to get around? I mean, we are on Le Caillou, are we not? We are. And the city of Revachol is on the island of Le Caillou. I haven't seen anyone else. Actually, that motor carriage has been specially issued to serve as a... It's for crossing long distances in the greater Revachol. Neither is this. A toy, I mean. It's the boat. No. It is called Poddelati. The word, it, feels strange. Such a beautiful boat deserves a proper name. Okay. How about Poddelati 19? Because it was manufactured in Revachol East by a company called Poddelati. And its hull is 9... Why Dolores? Долорес, блин, кстати, было, я в игру играл в одну про детектив, там тоже что-то было с Долорес связано. Well, it means nothing to me. I think I'll stick with the factory name. But it's a pleasure craft. And my sloop... I'm enjoying this part of the interview. I really do, the lieutenant thinks. Is she... Officer, I assure you I'm up... The crowns of her teeth are porcelain.
Her nonchalance might be related to something. Связан здесь так называемый законопутник, который утверждает, что ей не нужны никакие права на эту яхту. Вот лица. Ты недостаточно твердо себя поставил, чтобы давить на ее дальше в этом вопросе. Ладно, хорошо. Энциклопедия нам говорит такое. Good. Что в забастовке? Right up to, but not including, trade secrets. I believe the official title is Senior Labour Negotiator. In practice, I'm a grocery clerk. I relay the union's demands to... And how are the talks going? Подождите, а мы у нее документы, кстати, спросили или нет? Может, нам все лжет? Я что-то пропустил этот момент. They're not. That's the problem. The union stopped all Now they won't even let me into the harbour. There's a 2-meter-20 racist behemoth blocking the gates. Let's say I was not making the kind of progress I'd hoped for when I first arrived. And when did you first arrive? I arrived 3 weeks ago. Yes, in the middle of February. The bay was still partially... But the strike began in December. I wasn't the original negotiator here. I took over after Mr. Gaumont hit a wall with Mr. Clare, the union. This isn't the first time the union has gone on strike. Heavens, no. There have been 2 prior strikes. Both times the union won. Mr. Clare told him to... How did he put... Fuck off, midget. Gaumont is short of stature, you see. Yes. Extremely. Keep in mind, this is a negotiator Mr. Clare has worked with before, and who was... There are leaflets everywhere, and banners. Every worker, a member of the board. Most of the workers probably don't know what that means. Fortunately, they explained it. Every time the Wild Pines group makes a decision about anything, just so you understand, this is but one of 22 terminals owned by Wild Pines. Essentially, not only are they kings of the company, they are also kings of the 72,000 employees of Wild... I'm not sure. Naturally, I assume that was just their opening position. A hard-nosed tactic with a side of mockery. But and now... People are getting lynched, I hear. Behind the... Excuse me, from whom did you hear about this lynch? I first heard it from the bowyer at the gates. The one whose very name advertises his aversion to work. I think he said it was, call me... This checks out. The scabs? You mean the huddled masses of Jamrock, come to plead? If they were organized by Wild Pines or its affiliates, then it would be a company secret. I could not... It's implied. She's open to discussing this matter with you at a later occasion. Everard Clare is a man of the utmost integrity. If you can... Of course not. Everard is fantastically corrupt. I imagine he has a thick, viscous goo where you and I have blood. He is the most corrupt individual I have ever... Yes. Edgar looks exactly like his brother, except for that lazy eye. He also talks exactly like Everard does. Вот они, суки, твари. It's how they circumvent the term limits, you see, with a funny little switcheroo. While in office, they've embezzled God knows how much of their workers' dues. The Débardeurs Union was once a perfectly normal... Как же ей не надоело говорить, ёб твою мать. It must not have been easy to establish under the Emergency Act, but they did it. Organised labour at its best, as they say. Then something happened in the local chapter elections. The brothers Clare came and transformed it into a mob. The Débardeurs are a crime syndicate. Sad as it may be, I suspect we'll be forced to cooperate with them. Refreshingly honest, officer. The company has tried appeasing in the past, but I'm afraid our concessions and your opinion, detective, if I may ask. I'm a curious and talkative person, you see. Would you say the Débardeurs Union is... Indeed, and a hungry one. Sadly, Wild Pines have cooperated with what amounts to a crime syndicate for 2 decades. However much you feed the leech always... Что за история с выборами? There was a woman, the previous forewoman of the union... Женщина пропала? Yes. On the last day of the local chapter elections, her daughter phoned in and said she wasn't running anymore, or coming to work. Indeed. The company suspects foul play. But there's nothing there. The point of the presentation is, these kinds of things happen. Thank you for your concern, ma'am. We'll be just fine. Of course. How else can I help?
is what you want to say, but it isn't that easy, is it? Look at that lady. Take a gander. Squint your eye. Why, yes. Tucked away under that sturdy green raincoat, almost rustic in its simplicity. A silk, while dull orange pearls from her hairlobes, red from the cold. Her light green eyes. Now look at you. You misery-clad simian. Barely able to tie your own laces. Your armpits are lakes. A scythe of booze precedes you. You're poor. Poor as balls. Сука, заебали меня, блядь, это гнобить. For money. You're too. Maybe you could ask her for some stock tips. That's... As I was saying, if there's any way I may be of assistance, please don't hesitate to ask. Давай попросим у нее денег немного, похуй. You're doing it. Of course. Нихуя! She's surprisingly nonchalant about this. Could it be that she somehow knows more about your predicament than she's letting on? Давай попросим у нее 10 тысяч реалов. Nobody carries that much cash on their person. And even if I did, I still would not give you 10,000 real. I would rather buy something nice with it, like expensive hi-fi or a new hydrodynamic E40 sail. Ебать, я загнул, конечно. Я надеялся, вдруг она даст. Вдруг это типа наебка такая для меня. I like high fidelity anything, sir. Now try it. 20-30 реалов. Not too small, not fantastically large. She removes. Да ладно, еба, просто деньги, просто джекпот, нахуй, блядь. Господи, охуеть. Все, мы теперь все можем купить. Did you see how easy that was? Ask her for more. Can you eat honor? Are you an Не будем мы такую свою честь I проглатывать. hope I didn't just bribe you, officer. It may not be technically illegal under the Emergency Act, but still. You're right, man. Давай сменим право. Are permitted and Which he most certainly... Давай, про наркотики расскажи мне. Someone is using Terminal B to smuggle raw ingredients from the Samar and Isola into Revachol. ingredients for what? Meth and dextroamphetamine, GBL and various synthetic psychedelics. Yes, but you won't get anything out of Evrat and the Dock Workers Union. The handoff. The motor lorries at the roundabout. Грузовики, да. Someone needs to move the ingredients from the harbour into the city. Once they reach... Perhaps you've noticed that a number of lorries are tangled in a traffic jam at the roundabout just now. Interview Я вроде опрашивал как раз в том видео, где, короче, One of them... я проходил, говорю, не мог записать до конца это. Ну, то есть не записалось у меня прохождение, я там опрашивал всех. I'll be explicit. If you find this driver, Uncovering Union secrets could also give you an upper hand when dealing with them. No. We asked East Motor Track to raise the drawbridge. The road Так, company изучаем все, что нам is one of скажешь. our- This is a limited time opportunity. Once Сколько много всего мы узнали от этой by the женщины. Trade Committee, they'll have no choice. Thousands of liters of raw ingredients will pour onto the streets of Просто Revachol. все нам выдало. The- Well, at least this solves one mystery. What is that, Lieutenant? Why I had to call East Motor Tract and beg them to open a drawbridge for me. I'd wondered since I first drove in, on my motor carriage. I am sorry for the inconvenience, Lieutenant Kisaragi, but we need them trapped here. This is a unique opportunity. How do you think they're financing this strike? There are thousands of unpaid dock workers going strong. There was a shakedown of local businesses preceding the strike. Many were squeezed. With all due respect to these desert cacti, the contents of a few cash registers cannot provide for 2,000 men. The local businesses can scarcely provide precisely. Smuggled out of that very gate at night, most Так, likely. хорошо. Then loaded onto lorries and driven to Jamrock. You simply... It sounds like she tried looking into it herself, though she's clearly not the type your typical lorryman would confide in. We did. On more than one occasion. Apparently, there's some sort of inter-precinct disagreement. We know the Вот company. твари нахуй реально работают. Да похуй, Here's похуй your тебе chance. юриспруденция, блядь.
Юрисдикция, то есть, блядь. Какая разница? Ладно, я принял решение. Мы возьмемся за это дело. Excellent. According to my reports, there are at least 3 lorry drivers. Бля, чайка бы ща It may бахнуть come тоже. to nothing, or it may just blow the case wide open. I can keep the drawbridge. In the meantime, let me know if there's any other way I may be of assistance. What we do. I'm afraid I don't speak for Wild Pines as a whole. It's a giant undertaking. The Pines' core competency is logistics. Container shipping, freight, that sort of thing. See those airships there, blinking? And that is the terminal. Another subdivision deals with energy. The Wild Pines Group is one of the original Revacholian Indo-tribes. Companies awarded royal monopolies by the king, the suzerain himself, centuries ago. The king is long gone, but... Why, thank you. She nods. Ладно, все, спасибо, мы все узнали. Wow, you work hard. Oh, yes, you hustle. You're a provider. Oh, yeah, like a horse, a workhorse. Look at yourself. You're a human pedometer. You must have walked 200,000 steps. That is the sign of a hustler who never gives up. The world is harsh, and that's just what it's like. Life and death. But it ain't easy. But you do it. Day in and day out. Да, это я. Я победитель по жизни. You're a cop, and a sprinter, and a money printer. Sure. And are you rich? That's right. You work harder than anyone. You almost rode yourself to the grave, and you're still practically a hobo. Boo-hoo. The system is broken. The establishment... That's right. 100%. Every time you wipe your ass, they got their direct and their... Пиздец, налог на сранье, нахуй. Налог на посрать, охуенно придумали. Of all your money. What are you, a racist? Нет, это не расист, бля, не то. Cool immigrant. Все, отъебись нахуй. Хуйню мне несешь. Так, ну все. А хули я завис? Lonesome. Long way. Одинокая дорога домой. Мы завершили какую-то мысль. Что это значит? Here we go. Home awaits. Walk past Station 41 and through the market. Past the boogie. Охуеть. Что значит забыть? Мена нахуй. Усваиваем белый траур теперь. Так, теперь навыки вкачиваем. Болевой порог нам надо, наверное, вкачать. И что там еще надо было? Не помню, что. Некую баллистику, болевой порог, трепет, сумрак. Бля, хуй знает. Че вкачать-то? Бля, болевой порог нужен по-любому. Так, у нас появилось дохуя зданий. Найдите дверь в квартиру 28, измените показания водителя в отношении контрабанды. Он находит что-то рассказать, нужно показать сверение. Она... Так, ага. Все, теперь нам надо до Куна как-то доебаться. Ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи, всем пока.